Namaskar, hello, and a very, very good evening. This is Friday, and every Friday, আমরা একটা chapter লিখি. In this diary called Dulhan Diaries, partnered by Senco Golden Diamonds, প্রতি সপ্তাহে লেখা হয় একটা chapter which is full of so many moments. We kind of learn so many things. কারণ একটা বাড়িতে বিয়ে মানে there are so many things to take care of. Checklist থাকে, কি করতে হবে, কি না করতে হবে, কাকে invite করতে হবে, how to do it better. So when you're with me, I just kind of try and guide you so that all your checklists are ticked and right. তাছাড়া আমরা সেলিব্রেট করি সেই সকল সম্পর্ক যে সম্পর্ককে দেখে আমরা জানতে পারি, শিখতে পারি, and we can fall in love with love again. And tonight, আমি জানি না আমাদের বন্ধু বান্ধবরা সব কোথায়, because I can only see very few people looking at the screen, but I'm sure Friday 8 o'clock হয়ে গেছে, and Friday মানে ব্লকবাস্টার দিন। ব্লকবাস্টার সম্পর্কগুলোকে সেলিব্রেট করার উদ্দেশ্যে Dulhan Diaries, partnered by Senco Golden Diamonds, tonight is absolutely going to fulfill welcoming two people that I'm absolutely in love with, and they are in love with each other truly, madly, deeply. Welcome to the show, Tapas Sen and Anubha. Thank you so very much for your precious time, and that too on your 31st wedding anniversary. Thank you. Thank you. It's an honor, absolute honor. Thank you. Today is the day, right? When 31 years ago, when the whole fairy tale began. It began actually a little before that. Yeah, but the wedding day was 1st of March, 31 years ago. 31 বছর আগে এই দিনটাই। হ্যাঁ, 31 বছর আগে। এই ছবিগুলো দেখে অ্যাকচুয়ালি অনেকক্ষণ দেখতে হলো and বুঝতে হলো আচ্ছা এটা তোমরাই। And this is such a beautiful the collection we see, মানে looking back, this was exactly which year? 31 years মানে my mathematics is equally bad. 93. Okay. 1993. So we are there from last century. Last century. In fact, আমরা last millennium থেকে আছি। আর তার আগে 6 lives? 6 lives? No, we are cats, so 8 lives. 8 or 9 lives, huh? So this is the 9th. 9 lives. Right. এবার তোমাদের দুজনের তো ভীষণ ইন্টারেস্টিং কম্বিনেশন। একদিকে অনুভূতি মানে ফিল্ম এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ, অন্যদিকে ইউ আর মিডিয়া এন্ড রেডিও। সো হাউ ডিড ইউ অল মিট? আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। কখন থেকে শুরু হলো এই হ্যাপিলি এভার আফটার টুগেদারনেস? হাউ ডিড ইউ অল মিট? So you want to start, Tapas? So Anubha is, apart from film studies, she's largely a literature student. And right now she's the associate professor for literature in Delhi University. So I have always had a love for literature, but that is not the reason, or that is not the platform on which we met. We met on the backdrop of All India Radio. All India Radio te ami ekta program kortam which is called Sunday Request, and Anubha was a very ardent listener. But unlike most listeners at that point of time, she was one of the listeners whose comments were not just flattering. 99% of the comments that we'd get were very, very flattering. So her comments were always, they were critiquing the show. So it had a lot of information, it had a lot of good feedback, and it was not always flattering. So that's how I first got to know her. We had not seen each other. It was just through old-fashioned letters, okay, postcards and inlands. And I think we continued with the letter writing for almost about a year. তারপরে এক বছর পরে then she was doing a radio documentary. And this is where I suppose I can add. আমি বলতে পারি একটু। তো আমি চিরকালই রেডিও ফিচার্স, রেডিও ডকুমেন্টারি করতাম। Tapas was the popular voice with a huge fan following, and I always knew that he was in the radio station. আর বাইরে সব লম্বা লাইন থাকতো, ardent admirers there. আমি তাদের দেখতাম, কিন্তু তাপসের সাথে কোনোদিন দেখা হয়নি। ওই চিঠি লেখালেখি হতো। আমি বলতাম আমার প্রোগ্রাম তুমি শুনেছো, ও বলতো তুমি আমার প্রোগ্রাম শুনেছো। এইভাবে বেশ চলছিল। তো
তো 1 বছর পরে একটা রেডিও ডকুমেন্টারির একটা অফার প্রোডিউসার আমাদের দেন, ইউএনের প্রোডিউসার, আর উনি বলেন যে এটা নেলসন ম্যান্ডেলাকে ছাড়া হচ্ছে 1 বছর, আর 1 বছরের মধ্যে ওনাকে ছাড়া হবে, রবিন আইল্যান্ডে উনি আছেন। তো তার উপরে আমাদের একটা প্রোগ্রাম বানাতে হবে ইন অ্যান্টিসিপেশন যে উনি ছাড়া পাচ্ছেন। তো তার একটা বেশ ভালো স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়েছিল, আর তার নাম ছিল চেঞ্জিং মোডস অফ প্রোটেস্ট ইন আফ্রিকান In Black লিটারেচার, Africa. ইন আফ্রিকান লিটারেচার। তো সেই স্ক্রিপ্টটার জন্য অডিশন করা হবে, যে কিছু ড্রামাটাইজড ভয়েসেস থাকবে। আর টিপিক্যালি তাপস সেন মুনলাইট করতো অ্যাজ আ রেডিও প্রেজেন্টার। তো ওর মতো আরো 2-3 জন আরো তারা অডিশনে তাদের ডাকা হলো। সেই অডিশনের সময় আমার প্রথম দেখা হয় তাপসের সাথে। আর obviously he got approved in the audition. But what was very interesting was যে ওই পুরো রেডিও ফিচারটা আকাশবাণী অ্যাওয়ার্ডস এর জন্য পাঠানো হয় আর নমিনেট হয় অ্যাওয়ার্ডের জন্য। আমরা খুব খেটেছিলাম সবাই মিলে, একটা টিম ছিল পুরো, কিন্তু তাপস had this zeal of, love for literature, and here is a person, he wanted to prove it to her also, because I was his greatest critic, যে আমি দারুণ একটা প্রোগ্রাম প্রডিউস করছি তোমার সাথে। So in one word, the two things that brought us together was radio and Nelson Mandela. You're on mute. Sorry. I said, actually তোমাদের কথা শুনে I should be mute actually, মানে কথা শুনতে শুনতেই মুগ্ধতা, but the truth is that আমাদের সাথে তোমরা আজকে যে শেয়ার করছো ঘটনাগুলো, we can actually see the picture, because two such artists with words, তোমরা যখন কথা বলছো, you are painting that picture of all India radio and everything. So আমার মনে হয় আমাদের একটা ছোট্ট রুল থাকে, like I have a little family in my viewers যারা দেখছেন, তো আমাদের সাথে থাকতে গেলে the rule is that they have to really pay attention. তাই আমাদের একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে দিই বিফোর উই মুভ অন, বিকজ এই যে তোমরা এত কিছু বলছো, যদি লোকজন মন প্রাণ কান দিয়ে নাই শুনলো, দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট, রাইট? সো আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই, and hashtag DD, that's Dulhan Diaries, hashtag A and T, that's Anubha and Tapas. প্রশ্ন হচ্ছে, what are the two things that connected? তাপসদা কিন্তু এক লাইনে উত্তর দিয়ে দিয়েছিল, and যারা শুনেছে, you should know two things that connected the two people যারা আজকে সেলিব্রেট করছে তাদের 31st wedding anniversary, and that too with us. So let the answers pouring. আমরা উত্তর আজকে জানাবো না, but আমাদের কিছু প্রশ্ন, মানে তোমাদের জন্য I কিছু just কমেন্ট wanted to add something, Rupsha, which you Yes, will find please. interesting. Is that so? Like I said, and also in the hint to the question you asked, that one of the factors that brought us together is Nelson Mandela, and now we are married for 31 years, and we stay in Delhi in Vasant Kunj, and the road that we stay in is called Nelson Mandela Marg. Can you imagine? So it's a lovely coincidence. Yeah. This is really lovely, and half of the answer has already been given, the other half is already on screen. So Right. আমরা কে পাচ্ছি কি প্রাইস বলবো না, বিকজ নেক্সট উইকে এসে জানতে হবে। আর এই যে সবকিছু আমি বলছি, সবকিছু শিখেছি যার কাছ থেকে, তার আজকে আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছি, শ্রী তাপস সেন, লর্ড সেন। সো তাপস দা, কিছু, I don't know whether you can see the screen. Can you read the messages? There are some messages that are coming in. লোকজন সত্যি wow, they are like দারুন, both of you. আপনাদের দুজনকে সুন্দর লাগছে, and there are, these hearts are pouring in actually for you all, okay? কারণ this is the way my little audience that I have in this little city called Kolkata, সেখান থেকে আমাদের ভালোবাসা পৌঁছচ্ছে দিল্লি শহরে। and okay, তো আজকে হার্টের কালার আমি বলে দিচ্ছি, আজকে হার্টের কালার রেড এন্ড ব্লু, because that's what the two people are wearing. রেড এন্ড ব্লু যারা ম্যাক্সিমাম হার্ট দেবে টু মাই লাভলি গেস্টস, তারা কিন্তু পাবে, তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ পাবে প্রাইজ, অফ কোর্স। নাও মুভিং অন, এই যে দেখাটা হলো, সো of course radio and Mandela connected, but as two individuals, what were the things that you saw একে অপরের মধ্যে যেখান থেকে you decided to marry? Because liking somebody and then saying yes to a journey called marriage, I'm sure things are different. So would you please like to share অনুভাদির সম্পর্কে, তাপসদার কি মনে হচ্ছিল, and অনুভাদি, same question to you. We would love to know your love story.
আমার মনে হয় একটা বেশ ভালো গাঢ় বন্ধুত্ব আ হয়ে উঠলো as the time went by. আমরা অনেক programs together, we did it together. কিন্তু আম আ the I think আ যে জিনিসগুলো আমাকে খুব ইমপ্রেস করে তাপসের বিষয়ে যে অসম্ভব হিউমিলিটি। আ ওর ওই ছোট বয়সে এত বেশি নামডাক, এত বড় ফ্যান লিস্ট, কিন্তু কখনো আমি ওকে দেখিনি যে কোনো arrogance বা কোনো দাম্ভিক একটা কোনো attitude সেই বিষয়ে। আর আ আম সেটা খুব ইমপ্রেসিভ ছিল। আর অসম্ভব empathy আ আশেপাশের লোকেদের জন্যে। আর একটা enabling আর empowering করার একটা attitude যে শুধু আমি নই স্ক্রিনে বা আমি নই রেডিও ওয়েভস এ, অন্যরাও আছে। আর তাদের কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাদের স্কিলস গুলো। একটা যে টিম ওয়ার্ক এর ব্যাপারটা সেটা শুরু থেকেই আমাকে খুব ইমপ্রেস করে। So he's always not, saying I'm the leader and I'm in the front. He wanted everybody around him to also excel. তো সেই জিনিসটা খুব ইমপ্রেস করে আমাকে। So, তাপস দা? huh. So, one of the things that really brought us close definitely was her huge knowledge of literature and history. So these two topics became major discussion points whenever we would meet, whenever we would go out, etc., which was obviously not in the knowledge of our parents at all. Dating bole tokhon kichu chilo na. In fact, I think till the last day they didn't even know that we were dating. আমরাও কি জানতাম সেটা? আমরাও হ্যাঁ, হয়তো সেও। জানতাম না যে আমরা we were dating. Exactly. ভালো So, লাগতো, দেখা হতো, গল্প হতো। correct. আর বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও বসে আড্ডা মারা হতো। Correct. অনেকেই থাকতেন সেই সময়ে আমাদের সাথে। So just the discussions around some very interesting things around literature, around history, around philosophy was so fascinating, and the company gradually it became very magical. But let me tell you one thing very interesting, Rupsha, and I don't want to be over dramatic, but আমাদের actual moment of সম্বন্ধটা, it actually got finalized on the railway platform. Okay, so I don't কিন্তু think. তার আগে বলে দিতে হবে যে তুমি কিভাবে আমার বাবার সাথে ঘুরছিলে আমার সম্বন্ধ খোঁজার জন্য। ততদিনে সে বেশ বাড়িতে তাপস আসা যাওয়া হয়। এইটা আর খুব জানতেই হবে। ভালো। মানে বাবার সাথে তোমার সম্বন্ধ খোঁজার জন্য ঘুরছিল? হ্যাঁ। আর ওকে। বিকজ Because we বাবারও were বেশ friends. ট্রাস্ট ছিল and we were good friends. আর he had মানে বাবার ট্রাস্টটা সে জিতেছিল। আর সে বাবা জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা তাপসকে জিজ্ঞেস করা যাক এই ছেলেটা কেমন হবে অনুবাদ জন্যে। আর তাপস would sit down and say, হ্যাঁ এইগুলো প্লাস পয়েন্ট, এইগুলো নেগেটিভ পয়েন্ট। তো দুটো সম্বন্ধ বেশ কংক্রিট হয়ে এসেছিল। তখন ওকে পাঠানো হলো তাদের সাথে দেখা করতেও। তো ও বেশ বাবার সাথে গিয়ে তাদের সাথে দেখাও করে এলো। So just you remember the movie Bazigar, no? And now whatever he has said, you have to see it from the backdrop of Bazigar. এবার এই যে ট্রেন স্টেশনে কি হলো সেটা তাপস বলবে। প্লিজ ট্রেন স্টেশনে, সো লেটস গেট টু দ্য প্ল্যাটফর্ম। Yeah. So nothing. I had gone to drop her parents. Her mother and her mashi were inside the train. Her father came out, and I think by now some pennies had dropped in his head, and he must have thought ki acha ei chheletao kharap na, dekha jak. So in fact, I did not propose to Anubha. Anubha did not propose to me. Her father proposed to me, saying that do you plan to carry this further? Do you want to turn it into a relationship? Do you want to marry her? And I was so stunned, and there was exactly 60 seconds left for the train to start, and so it was a 60-second question, and there was no question of phoning a friend. There was no question of Lifeline. using no Lifelines. lifeline, but it was a question of my lifeline. But I rose to the occasion, and I replied in 5 seconds. So yeah, that's it. And actually, when this got finalized, Anubha didn't even know, because she was inside in the train compartment with her mother and mashi, and her father and me were in the platform. So literally, আমাদের সম্বন্ধটা got finalized on a railway platform, New Delhi railway station. So তার আগে, as two adults, you all never spoke marriage with each other?
No, this was very clear that, I was getting married to somebody, and, he will be around like a friend, helping, sorting out my issues, because I would have issues with any hint of a সম্বন্ধ. I didn't want to get married. I had to declare to my parents আমি বিয়ে করব না। Bazigar. আর তাপস নাকি তার মা বাবাকে বলেছিল বিয়ে করবে না। সেটা নাকি আমাদের প্লট ছিল, যে আমরা বলেছি যে বিয়ে করব না, আসলে একজন আরেকজনকে বিয়ে করতে চাই। সেটা কিন্তু সেরকম ছিল না। তো তো মা বাবা বলল যে আমরা এগিয়ে না দিলে ওরা এগুবে না, তো আমরা একটু এগিয়ে দিই ওদের। তো সেইভাবে বাবা ওকে প্রস্তাব দিয়েছে, আর সে তক্ষুনি তার স্বীকৃতি। তারপরে বাবা আমাকে এসে, বাবা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট ছিলেন, উঁচু দরের ব্যুরোক্র্যাট, ওর বাবাও তাই। আমাদের জীবনটা বেশ মানে মিরর স্টোরিজ। দুজন বাবা ব্যুরোক্র্যাটস, আর তাদের একটি সন্তান, তারা দিল্লিতে বড় হয়েছে, Yeah, that's the other প্রবাসী thing. বাঙালি। Anubha is also the only issue of her parents. I am also the only issue of her parents. And we don't have any issues. সো যাই হোক, তো যা বলছিলাম আর কি। হ্যাঁ, তুমি কিছু তোমাদের জিজ্ঞেস এই তোমাদের এই লাভ স্টোরি দেখে কিন্তু মানে অল দ্য হার্টস দ্যাট আর পোরিং ইন, আই ডোন্ট নো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। সো it's completely because of the love that we have for you right No, I now. think We are showing your it. audience is very, very generous. And তো ওই ট্রেন স্টেশনে হয়ে গেল বেশ দিলওয়ালে দুলহানিয়া। তখন দিলওয়ালে দুলহানিয়া রিলিজও হয়নি। সেই আমাদের বিয়ের পর দিলওয়ালে দুলহানিয়া রিলিজ হলো। তো রীতিমতো এখানে বাবা বলছে মেয়েকে, যা সিমরন যা, জিলে আপনি জিন্দগি। তো বাবা আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলো, বাবা বললো তাপস অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট তোমার কেমন মনে হয়? বললাম তাপস তাপস তো বন্ধু আমার, তো বন্ধুকে কেউ বিয়ে করে নাকি? তো দ্যাট ইজ ওয়েন মাই ফাদার সেড বন্ধুকেই তো করে, আর কাকে করবে? তো আমার মনে হয় আমাদের পুরো সম্পর্কর বেশ ভিত্তিটা বন্ধুত্ব ছিল। আর but her father was only a few shades separated from Amrish Puri. Yeah? that is true, because Yeah, so therefore, even if there was no running after train, even if there was no Ja Simran Ja, but it was not too far away from that. মানে almost there. Almost he there. vetted all the candidates Except who that were interested in me. We had not seen the script before that. Now it hoye jeto. Did you do the prrr with him? Nah, we did that with all the candidates who were hanging around. Who were hanging I around. was just thinking, মানে ওর মাথায় তখন কি চলছিল, মানে he was actually trying to check out the competition before he placed himself, Yeah, you know. yeah. I think the penny There dropped is for no him competition because- with Tapas Sen. I think the penny dropped for him when one particular সম্বন্ধ was just getting somewhere, and he realized, and এই ছেলেটি বিদেশে থাকতো, আর অনুভা বিদেশ চলে যাবে, আর দেখা হবে না অনুভার সাথে। So I think that is when the penny dropped, and for my father also a penny dropped যে আমার মেয়ে চলে যাবে, মেয়ের সাথে আর দেখা হবে না। তো মানে glad that the penny dropped, huh? নইলে পরে just imagine if we did not have y'all together, আমরা 31 বছর বাদে আজকের এই সন্ধ্যাটাতে একসাথে এভাবে থাকতে পারতাম না। And to all the parents who are around but not beside us, আমার মনে হয় they are just too glad that y'all are celebrating it tonight. Absolutely. So, Absolutely. So because I also believe that parents will actually never leave, but they can't leave us. We are because of them. ওরা থাকে অন্য কোনো ফর্মে থাকে আর কি। সেই ইয়া, সো আমরা মন খারাপের কথা বলবো না, কারণ আমাদের হ্যাপিলি এভার আফটারনুনে আজকে যে দুজনকে পেয়েছি, আমি ওনাদেরকে আইডলাইজ করি। আমি যেটা বলি যে আমার জীবনের গুরু যদি আমি বলি কাউকে জীবনে, তাপসদা ইজ দ্য তাপসদা আর কি, এত হার্টস আসছে। অ্যাকচুয়ালি আমি শব্দগুলো দেখাতে চাই স্ক্রিনে, বাট হার্টস এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সো এভরিবডি ইজ লাইক স্যার একদম সো কিউট অ্যান্ড পারফেক্ট লাভ স্টোরি অ্যান্ড এভরিথিং, দারুণ ইন্টারেস্টিং আপনাদের জীবনের গল্পটা। সিনেমার মতো সুন্দর প্রেমের গল্প শুনলাম, শুভ্রা চিয়াতিজি লিখছে, সবাই দারুণ। মানে আই থিঙ্ক এরম রোম্যান্সের গল্প শুনলে ইউ ফল ইন লাভ উইথ লাভ গেন। আর 31 years ago it looks like একদম প্রপার যেরকম বাঙালি বিয়ে হয়, বিয়েটা দিল্লিতেই হয়েছিল, রাইট? হ্যাঁ, 3টে বিয়ে হয়েছিল, মানে 3টে ভেন্যুতে, because we had it was a fat wedding. It was literally a big fat Indian stroke Bengali wedding,
and the first one was at a place যেটাকে Shangri-La Hotel বলে. The আচ্ছা next one was at Taj Palace. The third was at Gymkhana Club. তো আমার এখনো মনে আচ্ছা আছে in one of the hotel lobbies যেটা Shangri-La, তো যখন বরযাত্রীরা ঢোকে তো তখন শঙ্খ বাজানো হচ্ছে প্রচুর. So there were a lot of foreigners who took their cameras and they were getting treated to see an actual Indian wedding. So রাইট so somebody said, "Oh, so this is a Red Indian. Indian wedding." Says, "Oh, but it looks like a red Indian wedding," because Shankho, so all the ulu, that ulu and Shankho together. They said, "Is it an Indian wedding or a red Indian wedding?" But yeah, it was very funny. But for them, it was a cultural treat. সবাই জাস্ট তোমাদের গল্প শুনে আই থিঙ্ক যে যেখানে রয়েছে আমরা বেশ গড়াগড়ি খাচ্ছি এরকম করে। And this is the best part about looking back at nostalgia. So, it just makes you feel life is so beautiful. And in nostalgia, শব্দটাই আমার জীবনে থাকতো না যদি না থাকতেন Lord Sen. How nostalgia cooked my pressure cooker. And coming back to the present, আমার মনে হয় তোমাদের যেটা বেস্ট লাগে বিকজ অনুবাদের সাথে আজকে বোধহয় ফার্স্ট চোখাচোখি কথা হচ্ছে। এই প্রথম, হ্যাঁ, এই প্রথম কাছে এসেছি, এই প্রথম চেয়ে দেখেছি। I don't know because social media I have been following Anubhadi ever since I've been probably seeing Tapas as my friend. But coming back to where I come from, the question, এই যে তোমরা দুজনে মিলে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও, এটা কি বিয়ের পর থেকে নাকি as you kind of you traveled together through age that kind of started? Because importance of traveling in a relationship, আমার মনে এটা the whole objective behind this program is that বিয়েটা ঘটা করে হচ্ছে, 3-4টে ওয়েডিং হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা হচ্ছে, বাট আনফরচুনেটলি 3-4টে ওয়েডিং হচ্ছে, as in সালগুলো আলাদা আলাদা হচ্ছে. So the idea is that we want to hear and feel inspired by such stories, 31 years together and so much in love. একটু বলো traveling and importance in the relationship, how would you see it, and talk about it. So let me answer that, okay, to begin with. And I'll add. So Anubha has a binary in her mind. The binary is that বাঙালিরা either হাওড়া ব্রিজের এদিকে থাকে বা ওদিকে। যদি হাওড়া ব্রিজের এদিকে থাকে তাহলে they will always stay within হাওড়া bridge. But the moment you step out of হাওড়া bridge, then the world is your oyster. So proverbially আমি হাওড়া ব্রিজে এদিকেই থাকতাম, though I have never unfortunately stayed in Calcutta. It's my favorite city in the world, but I've never lived my schooling, college, work, it has never been in Calcutta. My parents are from Calcutta. My father was a doctor. He was from Calcutta Medical College. My mother's graduation was from Calcutta. So I was never really fond of traveling so much. So, but Anubha is a really, really wonderful travel companion. She can turn around. By the way, the photograph that you're seeing right now is on the Dead Sea, which is Jordan, from the Jordan side, and you can float, as you can see. You don't have to swim, so it's a lovely. But anyway, coming back to that, so she actually created the interest of travel in me by actually chronicalizing history. So she turned history into stories. So wherever we went, she would say that, once upon a time, and then she would turn the entire history, boring history, into a story. And that is what really, really made traveling very, very, very interesting. I can't imagine now at this point of time to, traveling without her. So she added that huge layer, that huge dimension in travel, that travel became exciting. So I finally crossed not the Rubicon, but the Howrah. And since then we have not really looked back. Even for very, very, very difficult times we have gone through, because we were both caretakers of our parents. Traveling is something we have always kept alive. But again, in short, the answer is that it is largely because Anubha has been such a wonderful travel companion. And that photograph you see is on the ship deck somewhere between Helsinki and Estonia. So it's another lovely trip. You've chosen some great photographs, Rupsha. Yeah, thank you, Rupsha. Thank you, Tapas Sen. So I'll just quickly add to what he said. Please. Yeah. So traveling is also a metaphor for life. We didn't know how our journey was going to shape up. আর জায়গা দেখার, নতুন এক্সপিরিয়েন্স,
তাতে যে এই চিন্তাধারাটা, এই মানসিকতাটা যে একটু বড় হয় সেটা থিওরিতে জানতাম। কিন্তু যখন সাথে ট্রাভেল করা শুরু করলাম তখন আমাদের অনেকটা এক্সপেরিয়েন্স বাড়লো জীবনের প্রতি। আর নতুন জায়গা, নতুন লোক, নতুন সম্পর্ক, নতুন খাওয়া-দাওয়া শুধু রোমাঞ্চ দেয় না জীবনে। আ অনেক কিছু নতুন চিন্তার মানে আ আ you know, gives you new thoughts and new ideas. তো আমার মনে হয় we grew together. আর আমাদের খুব একটা বেশি বয়স ছিল না যখন থেকে আমরা দুজনে বন্ধু। আর অনেক কিছুই আমরা ১ম বার একসাথে করছিলাম। আর তার যে একটা রোমাঞ্চ আর তাতে যে শেখা হয় একসাথে, আ সেটা আমার মনে হয় আমাদের সম্পর্কটাকে আরো খুব মধুর আর enrich করেছে। আ এই যে নতুন এক্সপেরিয়েন্স গুলো একসাথে ১ম বার দেখছি, ১ম বার শিখছি। আ তো বড় হয়েছি রীতিমতো এই যে ৩১ বছর তো মা-বাবার সাথেও থাকিনি। সো আ এখন একজন আরেকজনের সাথে বেশি সময় থেকেছি, শিখেছি। আর একটা এই যে মিউচুয়াল রিগার্ড আর রেসপেক্ট আছে আ একজন আরেকজনের প্রতি, যে ও যেটা বলছে বা ও যেটা দেখছে বা ও যেটা শিখছে, আ হয়তো সেটা মানে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা যেতে পারে, এটসেট্রা, এটসেট্রা। তো ট্রাভেল এ সেটা হয়। আ কম্প্যানিয়নশিপটা আমার মনে হয় বাড়ে বা একদম ভেঙে যায়। তো আম তোমাদের কাছ থেকে যেমন আমরা we are getting inspired to love more, তার সাথে সাথে we are getting some golden words, কারণ কথাই আমার মনে হয় আসল শোনা। Of course শোনা is very important, but এই শোনাটাও is I think most important. So thank you so much for sharing such moments with us. এবার আমি তোমাদের যেহেতু সবসময় তোমাদেরকে ফলো করি, আমি বলতে পারো তোমাদের ফ্যান। So I have seen that when they were parents, you all have spent such beautiful moments traveling and getting them together. Senior, so I would request y'all to tell us, এই যে বাবা মার সাথে সম্পর্ক আজীবন থাকবে না, কিন্তু তাও এই ব্যস্ত জীবনে কিভাবে আরেকটু বেটার ভাবে we can be, because you all have proved yourselves to be such great children. The way you all have taken care of your moms and dads, amra shotti, I have always looked up to Tapasda as everything in life. So please tell us, give us some tips. How do we become better children like you all? No, I think the fact that we could do something for them was really, I mean, it sounds dramatic, but I think it's one of the high points in our life that that we could really do something for so long. But the problem is that they had to develop such dreadful diseases for us to serve them is the unfortunate thing. Anubha's father suffered from Alzheimer's for 10 years. She and her mother were the primary caretakers, and I was a secondary caretaker. My mother suffered from Parkinson's for 5 years. Now, what are the odds that, in a household where there are just three parents, one has Parkinson's and one has Alzheimer's? So the entire thing was literally taken ahead by just Anubha and me in that order. Whether it was her father, she was the primary caretaker. Even in my case, in case of my mother, she was a primary caretaker, though she is a working professional. But my job was taking me out of Delhi a lot. So that's how. But looking back, I think it was very unfortunate they had to suffer so much. But having said that, I think it's the greatest not honor, but it was we must have done something good, that we got an opportunity to really do something for them for so long, and being the only children, kind of it was very tough it being was the only very children. very tough, Very tough. we I lost think, 3 of them in the last 3 years. yeah, and Nobody having to COVID, survived, but yeah. having survived that journey, it's a miracle in itself. ওদেরই ব্লেসিং যে আমরা দুজনে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমাদের একটা সবসময় ওই যে ভালোবাসাটা, রূপসা, ভালোবাসাটা একজন আরেকজনের প্রতি শুধু নয়, আম একজন আরেকজনের মা-বাবার প্রতি। এটা কিন্তু আমাদের শুরু থেকেই ছিল। আর ওরাও বেশ ভালো বন্ধু ছিল। তারপরে আমাদের অনেক ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়েছে যে যাতে ওরা ভালো বন্ধু থাকে। আমি নিজের কষ্টগুলো গিয়ে নিজের মা-বাবাকে বলব না। ও নিজের কষ্টের কথা আ আ বা নিজের মা-বাবাকে বলবে না। আ তো অ আ তো তো বেশ সম্পর্কটা ওদেরও যে যাতে মধুর থাকে,
সেটাতে আমাদের অনেক ইনভেস্টমেন্ট ছিল, অ্যান্ড ইট পেইড অফ টুয়ার্ডস দি এন্ড। ওরা একজনের আরেকজনের সাহারা। আমার মা-বাবা তো বেশ কন্টিনিউয়াসলি আমার সাপোর্ট সিস্টেম ছিল, যেহেতু তাপস would be working out of Bombay আর আমাকে দিল্লিতে চাকরিতে যেতে হতো। তো they were also support system. They were emotional support systems. তো আর ওদেরও দেখেছি ওরা করেছে। আ তাদের আত্মীয়দের জন্যে, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে। আর কখনো ট্রান্সেকশনাল নয়। এখন যেমন আমরা যে পৃথিবীতে থাকি, খুবই ট্রান্সেকশনাল, কে কার জন্য করলো, করেনি। আমি সবসময় দেখতাম আমার বাবা ছুটে চলে যাচ্ছে, পাড়ার কেউ, বন্ধু, যে কেউ হোক। আর মাকেও তাই দেখেছি। আমার শাশুড়ি মা, আ উনি প্রায় সবসময়ই অসুস্থ ছিলেন, উনার অটো ইমিউন ডিজিজ ছিল। কিন্তু উনি বলতেন, "আমি এই বিছানায় বসে ফোন করেও তোমাকে হেল্প করতে পারি। আমি ঠিক আ তোমাকে হেল্প আনিয়ে দেবো কারোর জন্য বা" তো এই যে একটা আ attitude যে আমাদের সবাইকে নিয়ে থাকতে হবে আর সবার জন্য এগিয়ে যেতে হবে, এই জিনিসটা ছোটবেলা থেকে দেখেছি। আর that kind of got translated for our parents also. আমাদের কোনদিন মনে হয়নি যে এটা ডিউটি। আমাদের তো মনে হয়েছে এইটাই তো করতে হবে। কিন্তু অনেক আ দুঃখে অনেক সময় বলেছি, "আর পারছি না, আর পারছি না। কেন এরকম হলো?" কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ভালোবাসাটাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে। তোমরা এত ভালো মানে অনেকেই বলছে যে এত কি হয় প্রবাসী হলে বাংলাটা তো একটু অন্যরকম হয়ে যায়। এরকম হুম। স্পষ্ট বাংলাতে তোমাদের কথা, কিন্তু এরকম মন খারাপের মেঘলা কথা, I know it is not tonight is not the night, but then what are we without our parents? We are because of them. আর তোমাদের মতো স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমরা একটু শিখবো, সেটাই আমাদের ইচ্ছে, বিকজ you all are like 100-100. So আমি By the way, Anubha's, you're talking about Bangla. So Anubha's father has written 9 books and 2 novellas. So if you think her Bangla is very good, it is quite obviously she's kind of inherited হ্যাঁ, it. আমাদের And, তো ২ পুরুষ এখানে আমরা থাকি। but my ২ বা Bangla ৩ is পুরুষ। মানে is nothing compared to hers. হ্যাঁ, না সেটা তো আমার বাবার ওই but কন্ট্রিবিউশন। nonetheless, you're the Lord, so it's okay. সেই। Yeah, I know. তাই না? আর এই Lord Sen মানে এক রাস আনন্দ। So whenever Tapas da would bless Kolkata with his presence during my time, যখন আমি কিছুটা সুযোগ পেয়েছিলাম তাপসদার সাথে মাঝে মাঝে দেখা করার, বিকজ আমরা কাজ করতাম একটা জায়গায়, this would be the best moment I would wait. তাপসদা আসলেই প্রচুর খাবার সাজিয়ে আমরা বসবো আর প্রচুর খাওয়া দাওয়া করবো। So talking about food, has food played a role in your romance? এই 31 বছরের রোম্যান্সে how has that played a role? And তোমাদের দুজনের common favorite food কি? আমি একদম ফুডি ছিলাম না। আমি তো আ ওর ইনফ্লুয়েন্সেই আ খাবারের দিকে আমার ঝোঁক গেছে। আমার বাবা খুব ফুডি ছিলেন। কিন্তু আমার ২ মা খুব ভালো রান্না করতেন। আমি একটুও রান্না করতাম না। আ আর ও ফুডি। আ কিন্তু বিয়ের পরে জানতে পারলাম আমি রান্না না করতে পারলে তো মুশকিল। এইজন্য যে বর তো চলে যায় ওই 6 বালিগঞ্জ থেকে শুরু করে কোথায়, কোথায় কি পাওয়া যায়। তো সেরকম ব্যাপার। তো আমাদের কিছু কমন খাবার আমি ইন্ট্রোডিউস করেছি ওকে বা ও করেছে। আ No, so যেরকম I was zero in travel, সেরকম Anubha was zero in food. And now I'm such a major travel enthusiast. আর অনুভা এখন প্রায় বলতে পারো she is the kind of a food blogger. প্রথমে before we go to when we go to any restaurant, the প্রথম জিনিস that happens is the food will be photographed even before the people. And she is a major food adventurer. তো ওর সঙ্গে the amount and kinds of food and animals we have tried across the world is fascinating. তো হ্যাঁ, তো we can't give you our favorites because that will take a very 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 long time. হ্যাঁ, আমাদের মায়েদের রান্না করা কিছু ফেভারিটস আছে যেগুলো হ্যাঁ, আমাদের কমন। সে সবাইরই থাকে আমার মনে হয়। কষা ডিম, হ্যাঁ, কষা মাংস, ওই সব আমার শাশুড়ির মাছের ঝাল, আমার মার চিংড়ি মালাইকারি থেকে Right. শুরু করে এগুলো দই করে মাছ, স্ট্যান্ডার্ড জিনিস যে থাকে স্ট্যান্ডার্ড সেগুলো কিছু correct. আছে যেটা ওর মা আমার মা করতে পারবে না, আমার মা করলে ওর মা রাঁধতে পারে না। এইরকম একটা ব্যাপার তো আছেই। তো আচ্ছা।
হ্যাঁ ফ্যাবুলাস। খাওয়ার কথা হলো, and we have সারস্বত সাহা, আমাদের পুরনো Yeah, Saraswat, I can definitely reply that Badshah, very often I would go, and once I remember Mir and I went, and then we were just ordering rolls. So after a point of time, Mir said, "Tapas da, shop thik ache, but kalke khobor kagoj beriye jabe ki Mir had 6 rolls, but actually I didn't. You are having 6 rolls." So I said, that is your disadvantage, that you have to be a celebrity. আমি বাদশাতে এসেছি, so I cannot stop till I am almost ready to throw up. So absolutely. so Badsha was a great nostalgic Yeah, moment. বাদশাতে লট। সো Yeah. তাপসদা কলকাতা আসা মানেই এটলিস্ট একটা জায়গায় খেতে যাবই। And usually খাওয়ানোর কোথায় আমরা যাবো etc. I used to play a little role in kind of suggesting, and the best part was খেয়ে আসার পর, সোনুভাদি খেয়ে আসার পর তখন তো তেরোতলার উপরে একটা অন্য অফিস পৃথিবী। He would just walk up, তেরোতলা তাপসদা হেঁটে উঠবে। সো যেই হ্যাঁ খাবার পরে আমরা ফিরবো, some of us would really slow our pace so that তাপসদা আমাদের দেখতে না পারতে তাপসদা সিঁড়ি নিয়ে আমরা টাক করে লিফট নিয়ে নেবো। So so it took a while to understand তাপসদা has a little formula. All the lunches were at 6 BP. আর তাই জন্য lot of people in Calcutta team thought I was a shareholder of 6 BP. And আমার মনে আছে, every time I would be greeted by the waiters there, and একদিন আমি কথা বেরিয়ে এসছে কি আমি দিল্লিতে থাকি, and he couldn't believe it. কি বলছেন স্যার, আপনার কি দিল্লিতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, কবে হলো আপনার? So I said, আমি করেছি। So, and I have similar reputation in many restaurants in Bombay. Once Oh, Anubha and I went to a restaurant in Bombay, and it was the 1st of March, and I was introducing her to the people who'd serve them, the captain there. And she said, "Oh, it's so nice of you. You came to Bombay to meet your husband." So she said, "No, my husband stays in Delhi." So I said, "What are you saying? But we see him more often than we see Bombayites." So so there are a lot of restaurants which have that reputation. But Taro Tolata is a huge story. yeah, it is a huge story and it's a huge walk. Correct. Impossible. And And the way you're আজকে using the word Lord, I am very afraid that it is going to really get misunderstood as major megalomania. So you have to contextualize it, give it a perspective, but maybe not on this show. But I just want to say that there is the Lord and the and all the other sobriquets are given by the people, and I have really done nothing to either earn it or get it. No, that is not the truth. Given by the people, yes, because Lord একজনই হয়। এবং আমাদের আজকে লর্ড অ্যান্ড লেডির আজকে আমাদের 31st অ্যানিভার্সারি। সো উই উইশ ইউ বোথ আ লাইফ টাইম অফ অনলি হ্যাপিনেস। মানে এটার বাইরে আর কোনো কিছুই আমরা চাই না যে তোমরা এত বেস্ট এন্ড এত পারফেক্ট। বাট আমাদের আড্ডাতে I had said I would take 30 minutes. I know you're a second-ish maybe person, but can I have a little bit more conversation if you don't mind? yeah, absolutely. Sure. Okay, thank you. So generally anniversaries ki tomra you make it a plan to be together, কারণ he travels a lot, but usually 31 years আমি যদি বলি কত মানে কি most exciting জিনিস হয়েছে যেটা anniversary আসলে you would love to look back? আমার অফিসে সবাই জানতো কি তাপস is going to take leave on 4 days. 4 days there is no way to get them. These 4 days are my birthday, her birthday, our marriage anniversary, and Valentine's Day. এই 4টে দিন ওয়াজ স্যাক্রোসেন্ট। তারপরে অষ্টমীর দিন ছুটি হচ্ছে কি কাজ হচ্ছে সেটা অন্য ব্যাপার, বাট দিস 4 days were completely sacrosanct. So we've always stayed together on anniversaries and on these special days. It just happened. I don't think we had to really make too much of an effort. It was almost understood ki এছাড়া আর কি alternative. আর তারপরে আমরা we would always include our parents in our celebration. In fact, they would look forward to এবার ওরা কি করবে ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে। তো আমার মনে আছে একবার আমার শ্বশুর মশাইয়ের বন্ধু বান্ধব এসেছেন, তো শ্বশুর মশাই বলছেন ওদের তো অ্যানিভার্সারি ফার্স্টে, আমি কোথাও যেতে পারবো না, আমাকে ডাকবেন না কোনো একটা ফাংশনে। তো ভদ্রলোক আমার শ্বশুর মশাইকে জিজ্ঞেস করছে ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, তো আপনি কেন যেতে পারবেন না? না আমার ওই সেলিব্রেশন অ্যাটেন্ড করা খুব ইম্পর্টেন্ট, ওরা কিছু করে, তো I must attend it. So this was so sweet and so innocent. But we did that. We put in that effort that everybody was part of that celebration. Over the years, আমরা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদেরও ইনক্লুড করতাম যে ঠিক যে পার্টি হবে তা নয়, পার্টি আসবে সবাই খাবে তা নয়,
বন্ধু বান্ধবদেরও কিন্তু কন্ট্রিবিউশন থাকে একটা রিলেশনশিপ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে তাদের ভালোবাসাটাও কাজে লাগে। তো আমি সবসময় আমার বন্ধু বান্ধবদেরও ক্রেডিট দিই যে আমরা যে সাথে আছি আশেপাশের লোকেদেরও তাতে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে। আর স্টেকেশনে যাই, হলিডেজে যাই, আমাদের খুব ভালো বন্ধুরা আছে যারা আমাদের ২-৩ বার আমাদের স্টেকেশনের অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে যে তোমাদের কিছু করতে হবে না, তোমরা পারছো না, তোমার মা-বাবাদের নিয়ে তোমরা খুবই এখন ব্যস্ত। কিন্তু আমরা যখন নেপাল গেলাম, তো বেশ ওরাই একটা হলিডে অ্যারেঞ্জ করে দিয়ে এভরিথিং ওয়াজ টেকেন কেয়ার অফ, রাইট ফ্রম দ্য কেক টু দ্য balloons টু দ্য ফ্লাওয়ার্স, এই আরকি। তো So look at Rupsha, look at you know you've been a well-wisher for us for now. I don't know how many, what 20 years almost. Almost 2 decades, yes. So it's like what Anubha said, ki বন্ধুদের play a very large role কি করে একটা রিলেশনশিপ শেপ হয়, and it is always the good wishes from well-meaning friends. Absolutely. It actually works. আর আমরা প্রতি ৫ বছর একবার করে সেলিব্রেট করি। টু গিভ ইট আ স্ট্যাম্প যে আচ্ছা ৫ টা বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা আবার তখন কি তুমি ১ বছর বাড়ে নাকি ৫ বছরে Yeah, ৫ বছর বেড়ে গেল? 5 বছর পরে we do a very A large big scale event. thing. That's Oh, all. okay, that way. That So way. 25, 30. So হ্যাঁ, yeah. হ্যাঁ। So ইস মিস হয়ে গেল গত বছরেরটা। তাহলে 35th এ কি নেমন্তন্ন পাচ্ছি? না গত বছরেরটা আমরা we just turned it around. আমরা বললাম একটু I understand. বড় হয়ে গেছি তো আমরা এবার একটু ক্রিসমাস করি। বড় হয়ে গেছি। How sweet is that? So খুবই 30th we turned it into a Christmas celebration. Yeah. So But so বড় হয়ে গেলেও এই ছোট, ছোট মিষ্টি মুহূর্তগুলোই আমার মনে হয় তোমাদের that keeps a child alive, and such very important. pictures. Yeah. Very important to এত keep the child alive. Yeah. হ্যাঁ, এত মিষ্টি, মিষ্টি সব মুহূর্তগুলো আমি খুব কিছু মুহূর্ত একত্র করতে পেরেছি because I was browsing কোনটা You নেব collected কোনটা a নেব না। lot of very You have interesting photographs. yeah, lovely photos. This is Yeah. from I think Goa. Goa. This Very is Goa. recently. This is Goa. yeah. Yeah. This is Yeah. Goa. It's impossible to follow যে তোমরা exactly কোন শহরে কোন দেশে কখন আছো but then তাও যতটুকু সম্ভব হয় আর কি। But Thanks to Facebook, my life is an open book. সবাই বলে আমরা ঠিক জানতে পারি অনুভা কোথায় কি করছে। আর আমার কিন্তু শেয়ার করার জন্য শেয়ার করি সবাইকে ইনক্লুড করার জন্য। এই করার জন্য নয় যে আমি এখানেও গেছিলাম আর আমি সেখানেও গেছিলাম। আমিও এক্স্যাক্টলি সেই কারণে লাস্ট I'll be very honest 2011 to 24 my life is put in folders. But the best things have happened, a lot of best things in life have happened before that, but I didn't even care to preserve. Yeah. আমি ফেসবুক যখন খুলে দিল, Yeah. So she uses Facebook like a diary, basically. me too. Yeah, like a journal. Correct. Absolutely. I only preserve it for myself. Glad Right. others watch, but that's okay. That's just Correct. extra. Absolutely. And I Okay. still remember, just a second, Ruksha, how you reached out to us on your wedding, and we Yes. couldn't make it because we were in the, we're down in the dumps. Right. And but this was really sweet of you. How special you made it, that invite. I can never forget. আর তারপর থেকেই দেখা করার ইচ্ছা রূপসার সাথে, কিন্তু সেটা Oh হয়ে my God. ওঠেনি। Thank you. আজকে যাই হোক at least connectটা হলো, বাট এবার এত কিছু প্রেমের গল্প শুনছি 31 বছরে তো শুধু প্রেম ভালোবাসা হতে পারে না, it must have had its little cloudy days and rainfall. So would love to take the tips যে 31 বছরের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি একটু মনোমালিন্য যাই হয়েছে, how did you overcome to stay so perfect and together that you are here with us tonight and sharing such a beautiful fairy tale love story? Please একটু tips দাও আমাদের। So I'll go first on this. So the fights are largely between husband and wife, and but then what happens? Then the friends in us, they come alive. তো ঝগড়া হয়েছে কাউকে তো বলতে হবে। কাকে বলা যায়? Even if I have to say, my God, she's so terrible. She's my best friend. So if I don't tell her, then who do I tell that she's a terrible, she's been terrible on this. So that is the irony of the whole thing. We have often joked that even if we both had affairs, we would have to come back to each other to tell কি এই জানিস আমার অ্যাফেয়ার হচ্ছে এই সঙ্গে ওর সঙ্গে, because at one level we are husband wife, the other level we are friends, and the friend part is so fundamental to the relationship that I think that forces the husband and wife to come together.
And I don't know how. Yeah, for us, the husband wife always remained very secondary. It was friends first and husband wife later. আর রোলস গুলো কিভাবে নতুন করে রিডিফাইন হবে সেটাও আমরাই ঠিক করে নিয়েছি। আমাদের এক্সপেকটেশনস গুলো কিন্তু খুব স্টিরিওটিপিক্যাল নয় একজন আরেকজনের প্রতি। ওকে চেঞ্জ করতে হবে বা ওকে কনভার্ট করতে হবে। Accepting the way the person was with all his whims and fancies, ওরও ঠিক তাই অনুভার যে উইমস অ্যান্ড ফ্যান্সি সেটাকে সেইভাবেই অ্যাকসেপ্ট আর অ্যাকোমোডেট করতে হবে। ঠিক কম্প্রোমাইজ নয়। দুঃখ কষ্ট যে হয়নি, আমাদেরও জ্যাগেড এজেস আছে। একজন আরেকজনকে ব্যথা দিই, কষ্ট দিই। কিন্তু তার পর মুহূর্তেই আমরা চেষ্টা করি যে সেই ব্যথাটা যেন নিয়ে নিতে পারি। আম সেটা একটা খুব বড় টিপ যেকোনো রিলেশনশিপে। আমি তো সবাইকে বলি বর-বউ হতে হবে না। যেকোনো ভালোবাসার রিলেশনশিপে তোমাকে আ তার যে আ তার ব্যক্তিত্বে যে জিনিসগুলো নেই যেটা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, সেটাকে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আর তারও জানতে হবে যে আমার আ এইগুলো আমার দোষ। আর আমি যদি কোনো কারণে সেটাকে কিছু করে আমি সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি। তো I think we only can change ourselves and not the other. তো সেই জিনিসটা আমাদের খুব we are very cued in আর আমরা চেষ্টা করি to be responsible about how I am যে আমার দ্বারা সে দুঃখ না পায়। ওর দ্বারা আমি যেন দুঃখ পাই। That sensitivity has to be there in every relationship. You know, Ruksha, I would like to thank so many people who have, who are constantly Yeah. wishing, and Yeah, it's so there are heartwarming. quite- It's really, really heartwarming. All of them. Paramita Nandi, I can read her message, and yeah. Farshad, of Yeah, course, Shaha. and So Mamata. মমতা has written, আপনাদের থেকে আমি অনেক Right, ইন্সপিরেশন পাচ্ছি correct. যে কিভাবে একটা সম্পর্ক অটুট রাখা যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ মমতা, খুব খুব ভালো লাগছে তোমার মেসেজগুলো পড়ে। সবাই আর যাদের মেসেজ ফ্ল্যাশও হয়নি, জাস্ট ওয়ান্ট টু সে আ ভেরি হার্টফেল থ্যাংক ইউ অনুভার দিক থেকে, আমার দিক থেকে। ইটস রিয়েলি অনেক নাইস। ধন্যবাদ। দিস ইজ ট্রুলি আ প্রিভিলেজ যে And all will love. আমি জানি না কতগুলো আমি এখন দেখাতে পারবো, but some will kind of hide us too. You know, yeah. Thank you, Mani. Thank you very much. প্রচুর. You know, the best thing about the way that the digital has opened the world is that we can touch and feel color. Right? It's a beautiful ব্যাপার আছে. Right. But just last একটা question, সেটা হচ্ছে তোমার অডিয়েন্স কিন্তু বোর হয়ে যাবে। দেখো, to be very honest, আমি 40 সেকেন্ডেও অডিয়েন্স বোর হতে পারে। কিন্তু আমার জীবনটা পুরোটাই হচ্ছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের আমি ট্রেজার কালেক্ট করছি। সো আমার মনে হয় এভরিথিং উইল গো অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার, বাট দ্য মোমেন্টস গ্যাদার্ড আর দ্য মোমেন্টস দ্যাট উইল স্টে। সো আমার কাছে আই নো দিস ভেরি লং কন্টেন্ট, এখন কন্টেন্টের যুগ, ছোট এটসেট্রা। আমি এসব বুঝি না, আমি শুধু আর সম্পর্কই বুঝি। তোমাদের মতো মানুষকে পেয়েছি, একটু টিপস নেব না? এটা তো হতে পারে না। জাস্ট লাস্ট 1-2 কোয়েশ্চেনস। আমরাও সেটাই বিশ্বাস করতাম কি এই স্মৃতিগুলোই থেকে যাবে। Then we came across two people in our house, her father and my mother, সব ভুলে গেল, Alzheimer's and Parkinson's, যাদের সব স্মৃতিও চলে গেল। কিন্তু কি থেকে গেল? Then we realize কি থেকে গেল সেটা বলো। হ্যাঁ, থেকে গেল ওই ভালোবাসার ছোঁয়াটা। আমার বাবা আমাকে চিনতেন না, কিন্তু আমাকে দেখে বলতেন, অনুভাকে বলে দিও, অনুভা যেন আসে সন্ধ্যেবেলায় আমার সাথে দেখা করে যায়। তো অনুভা যে ভালোবাসার কোনায় আছে, অনুভাকে চিনতে পারছে না। বাবা নিজেই বলতেন আর লিখে গিয়েছিলেন। ভালোবাসাটাই থেকে যায়, আর কিছু থাকে না। স্মৃতিও থাকে না। So all that you're trying to collect, Rupsha, we all the best, but understand সেটাও is very ephemeral. Correct. রুমা রায়ের মেসেজটা একটু পড়ছি। রূপসা, তুমি যে এনাদের কথা তুমি জানো না যে এটা কতটা এনকারেজ করে নিজেদের ফ্যামিলি লাইফে। তোমাকে থ্যাংক ইউ। সো আই very much, and thank you Sonali. আর আজকে 31st ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি, আজকে সন্ধ্যেতে আমাদের একটু ভীষণ এভরিথিং ইজ কাইন্ড অফ চেঞ্জিং, এরকম হচ্ছে, বুঝতে পারছি অনেক রকম ইমোশনস আর প্লেইং টুনাইট। Please tell us exactly আজকে কি প্ল্যান। মানে it's already 9 o'clock. I've taken too much time out of your dinner plan, but আজকে কি প্ল্যান তোমাদের? So আমাদের একটা পলিসি আছে। পলিসি হচ্ছে কি never to put too much pressure on one day.
because it's a Okay. very special day. So the entire of last year we celebrated as the 30th year. This entire year we celebrate as 31st. একদিনে এত প্রেশার এত চাপ কি করে হবে? কি করতে পারো? What can you possibly do একদিনে? আর সেটা কি একটা আর ডিনারে হবে? হ্যাঁ। বা একটা লাঞ্চে বা একটা ব্রেকফাস্টে বা একটা বিকেলে কি করতে পারো? You cannot. You cannot এতটা you can't accommodate, তাই না? তো তার জন্য এখনো 364 দিন বাকি আছে। So it's a run up. It's A a run run up. up to the So it's just the next first year. day of 31. তো তাই And জন্য one day at a time. Correct. সেটা আমরা শিখে গেছি। So the celebration will continue for 364 days. কোনো একদিনে কোনো particular চাপ নেই। But just to say, আমরা একটু পরে we are just going out for ice creams. না, we are going for froyo. হ্যাঁ, ঠিক আছে। Something cold. Something Right. cold and something cool. Yeah, আচ্ছা, yeah, ছোট্ট yeah. তোমাদের জন্য we just have a few seconds of moments, please. Sure. We wish you both a super gala life. তোমরা আজকে থেকে আবার পার্টি করতে শুরু Very করো। much. Thank you so much. Thank Lots you. of hugs, lots of love. Lots of hug. Keep doing the good work that you are doing. Thank And you. please pray for all of us, and please stay the same, and all we need is your blessings. Thank you. Happy anniversary, Tapas Sen, Anubha. Thank you very Thank much. you. Thank you. Thank Thank you. you. Bye. 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 And আমার আজকে যে কি ভালো লাগছে, আমি আজকে কি বলি, মানে আজকের এই দিনটা পয়লা মার্চ, and the month which is such a beautiful a way the March is full of colors, and what a way to begin. So let's march. Absolutely, March has begun. So much is happening. All you have to do is keep listening. আমি লিসনিংই বলবো, বিকজ কি বলবো, কথাই বলতে পারি আর বেশি কিছু করতে পারি না। সো প্লিজ কিপ লিসনিং, কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ লাভিং। আর যারা আমার সাথে আছো তোমরা জানো দ্যাট লেটস মার্চ ইজ দিস লিটল আয়োজন যেখানে আমরা উইমেন্স ডে পালন করব। অল দি এক্সপার্টস উইল কাম ইন অ্যান্ড দেন we will celebrate togetherness, and we will also kind of felicitate motivators and inspirers. এবং আজকের এই যে এপিসোড উইথ তাপাস সেন অ্যান্ড ডক্টর অনুভা মুখার্জি সেন কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো। অ্যান্ড ইয়েস, আজকের এপিসোড আমার জীবনে ইট উইল বি রিটেন অ্যাজ আ চ্যাপ্টার ইন দ্য ডায়েরি উইথ সো মাচ অফ লাভ। এত কিছু শেখার ছিল কিন্তু সময়টাকে হুশ করে চলে গেল। জাস্ট 30 মিনিট আমাদের একটু সময় দিও। ওনাদের অ্যানিভার্সারির দিন ওনারা আমাদেরকে এতখানি সময় দেওয়ার জন্য উই থ্যাংক ইউ বোথ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর বিং দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর সবাই এত সুন্দর সুন্দর মুহূর্তগুলোকে পেয়ে ভীষণ আপ্লুত। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ টু এভরিবডি, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ God for putting the best moments in our lives, and the fact that আজকের দিনে এরকম ভাবে হাসি খুশি ভাবে আছি, that is the blessing. So let's celebrate today and tonight and wish the lovely couple a very happy anniversary with this আজকের episode করছি শেষ। Dulhan Diaries partnered by Senco Golden Diamonds is concluding, but with a promise যে আরো একবার চলে আসবো, বারবার চলে আসবো with moments that will stay with us forever. আর যেতে যেতে একটা ছোট্ট ভিডিও from Senco Golden Diamonds, because come on, বিদ্যা বালান একটা কথা বলছে, মন দিয়ে শুনবো না? आजकल हर कोई जानता है हीरे की परख 4 C से होती है, यानी कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट वेट। लेकिन डायमंड ज्वेलरी खरीदने के समय सिर्फ 4 C देखना काफी नहीं है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से एक्सचेंज करके उसका फुल वैल्यू वापस मिल सकता है, मगर डायमंड्स का वैल्यू वापस कैसे मिलेगा? तभी तो हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस और इजी EMI की सुविधाएं। तो अब डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना, क्योंकि हीरे की सही परख है 4 C's के साथ S भी, यानी सेनको का भरोसा।